Today we learn the verb pi, which means to drink. We'll cover present and future tenses with examples. Let's get started. In the present tense, I drink. Un pi, I drink. Ti pi, you drink. Ai, aio pi, he or she drinks. Ne pim, we drink. Ju pini, you drink. Ata, ato pin, they drink. Some examples. Un pi ujë çdo ditë. I drink water every day. Un pi ujë çdo ditë. Ti pi kafe në mëngjes. You drink coffee in the morning. Ti pi kafe në mëngjes. Ata pin bira. They drink beers. Ata pin bira. Very well, moving on to the future tense. I will drink. Un do të pi. I will drink. Ti do të pish. You will drink. Ai, ajo do të pi. He or she will drink. Ne do të pim. We will drink. Ju do të pini. You will drink. Ata, ato do të pin. They will drink. Some examples. Un do të pi çaj. I will drink tea. Un do të pi çaj. Ti do të pish lëng frutash më vonë. You will drink fruit juice later. Ti do të pish lëng frutash më vonë. Ai do të pi ujë pas stërvitjes. He will drink water after exercising. Ai do të pi ujë pas stërvitjes. Now let's jump to a practice paragraph using the verb in both the present and future tense. Zakonisht, un pi 3 litra ujë në ditë. Usually I drink 3 liters of water a day. Nesër do të pi një birë me miqtë e mi. Tomorrow I will drink a beer with my friends. Ne pim bashk çdo javë. We drink together every week. Marku nuk do të pi nesër, sepse ka dhimbje stomaku. Mark will not drink tomorrow because he has stomachache. One more time in Albanian. Zakonisht, un pi 3 litra ujë në ditë. Nesër do të pi një birë me miqtë e mi. Ne pim bashk çdo javë. Marku nuk do të pi nesër, sepse ka dhimbje stomaku. Ujë, water, ujë. Bir, beer, bir. Çdo ditë, every day, çdo ditë. Çaj, tea, çaj. Lëng frutash, fruit juice, lëng frutash. Më vonë, later, më vonë. Stërvitje, exercise, stërvitje. Zakonisht, usually. Zakonisht. Bashk, together. Bashk. Dhimbje, ache or pain. Dhimbje. And that's it for P, to drink, in the present and future tenses. Practice with a couple of sentences in the comments below, and most importantly, use them in your daily conversation. Don't forget to like and subscribe, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Make sure to check out the verb playlist in order to learn more verbs and become more fluent day by day, and I will see you in the next video.